I'm going to select anywhere on her cheek. That's where I normally start to do this. I'm going to go to filter and add a blur in. So blur, Gaussian blur, and Gaussian blur 18 pixels. Okay, now what I've told Photoshop is to add 18 pixels only inside here and not in all our face. And we want to do this now with all of our face. So we're going to go to filter and press here, or simply use a shortcut on your keyboard like I'm going to do. So I'm going to press it, and I'm going to press it once, press it 2 or 3 times to your taste. On va essayer de faire ressortir les verts. Donc on va aller dans foliage, green 2 et lancer l'action. Vous voyez ici, c'est déjà... Cela ressort vraiment. Ok, entonces queda así. No es muy preciso, pero no importa. Así es que lo que haré ahora es que voy a incrementar el radio, porque la selección estaba así anteriormente, así es que ahora lo incrementaremos alrededor de aquí. Ahora ya podemos ver cómo todo está empezando. Ok, allora abbiamo creato una maschera di livello, quindi abbiamo una maschera di livello bianca, quindi andiamo a prendere un pennello nero, mettiamo opacità 60% e andiamo semplicemente a rimuovere il color toning dalla nostra modella. Quindi di solito faccio queste pennellate a cerchio così,